First of all, cảm ơn bác sĩ Độ có tham dự hôm nay nhé. Rồi nếu mà con nói gì có sai thì xin phép bác cứ nói thẳng ra với con nhé, rồi sửa lại những cái gì con có cho bác sĩ Ân bên Việt Nam tra qua rồi đó. Nhưng mà nếu mà con nói cái gì nó hơi sai thì bác nói lại giùm con nhé. So today's topic is on prenatal care. And it was really interesting because I went back to the original document that I did on women's health, and it looks so rough. And I like how we kind of evolved over time. So it seems like it's getting a little bit more smooth. And I think, Chris, you're right. We're getting into a little bit of a rhythm of things here, right? So it feels good. Yeah. So prenatal care in Vietnamese is chăm sóc tiền sản. Chăm sóc is care and tiền sản is prenatal. So a few terms for the initial visit. I try to divide it out like the way Rebecca has it, but I think this kind of fit better because there's no real treatment for pregnancy, right? So I divided it into initial visit, exam, anatomy, and then possible complications. So first of all, pregnancy is thai kỳ. Some casual words for it is like mang thai or mang bầu, right? So a pregnant woman is sản phụ, and prenatal is tiền sản, and gestation is thời kỳ mang thai. I think you were asking that last time, right, Chris? You were asking at the last session with Bác sĩ Ân what gestation was. That's a good yeah. phrase to know. So sometimes when people are saying thời kỳ mang thai, bao nhiêu tuần, like how long are you in your gestation, right? Nausea is buồn nôn. Emesis is nôn. Sometimes you hear people say ói hay là mắc muốn mửa. I heard those terms before. Morning sickness is ốm nghén, right? And feeling faint is muốn ngất. Fatigue is mệt mỏi. Breast tenderness is căng tức vú. And increased urination is, this one's pretty common for everyone, đi tiểu nhiều. The regular checkups is kiểm tra định kỳ. So you want them to come back for their regular checkups. So mỗi định kỳ. And there's no real word in Vietnamese for trimesters. I looked it up in several places and they just say mỗi 3 tháng. So they don't really have a term for that, I don't think. Question, yeah. Just for breast tenderness, so is vu a good word to use? Or it seemed to me that is the word, but I just... Yeah, this was, bác sĩ Độ cái nào nó có vẻ lễ phép hơn nếu mà mình nói với bệnh nhân đó. Thì nếu lúc mà con thấy họ giải thích, cái bác sĩ Ân có viết ra cái này là căng tức vú, nhưng mà nói giống vậy có đúng không bác, hay là mình nói có đau ngực không, hay là đau? Con nói đau ngực họ cũng hiểu. Nói đau ngực. Cái nào? Căng tức ngực họ cũng hiểu được, nhưng mà căng tức vú họ cũng hiểu. Còn mỗi 3 tháng đó thì gọi là tam cáo nguyệt, tức là tam là 3, tam cáo tức là mỗi 3 tháng. Nhưng mà dùng cái chữ mỗi 3 tháng thì nhiều người hiểu hơn, nhưng không có học hiểu. Bác nói là tam cái gì? Cáo nguyệt, cá là một kỳ. Cá là a cờ a ca sắc cá đó hả? Cá tam cá nguyệt là tháng là okay. I'll add that on my edited copy, okay, Chris? Measuring the tummy. Mỗi 3 tháng nhiều người hiểu hơn. Measuring the belly is đo vòng bụng. Heartburn, chua, thèm, cravings is thèm ăn. Home pregnancy test is thử thai tại nhà. The due date is ngày dự sinh. And the estimated delivery date. So this is a new word I learned. Ước tính ngày sinh. I didn't realize ước tính is estimated. And last menstrual period is kỳ kinh nguyệt cuối cùng. And the cycle is called chu kỳ. So nếu mà muốn hỏi
chu kỳ nó có tới điều độ không? Is it like a regular period? Hay là nó tới bất bình thường, is like an irregular period? Proper weight gain is tăng cân hợp lý. Nếu mà nói dễ hiểu hơn thì nói tăng cân đủ bác sĩ Độ thấy nói giống vậy có đúng không? Tăng cân hợp lý. Nói tăng cân hợp lý, nhưng mà hay là con nói tăng cân đúng đúng thai Đúng kỳ, độ. đúng thai kỳ, đúng tuổi, đúng tuổi của thai kỳ. Yeah. So add that in, đúng cái tuổi thai kỳ. Yeah. Folic acid is acid folic. Calcium is canxi. Foodborne illness is bệnh do thực phẩm. Cat feces is phân mèo, and mercury is thủy ngân. So that was a hard one. I found it hard to remember. Thủy ngân, but thủy means ocean, là nước phải không bác? Ocean là nước. Là thủy phải không? Ocean là biển, là mình kêu là hải dương. Còn thủy ngân, mercury là thủy ngân. Yeah, mà thủy nó nghĩa gì? Nó hơi Thủy là nước. Nước. Yeah. So it that's might be because mercury is a liquid metal. Yeah. That's how I try to remember it. Anyways, yeah. Thủy ngân. Raised body temperature is nhiệt độ có thể tăng. Increased blood volume is tăng thể tích máu. Tăng thể tích máu, đúng rồi. Yeah. Leg cramps is chuột rút or vật bẻ. I hear people saying vật bẻ. Leg swelling is chân phù or sưng mắt cá chân. Shallow breathing is thở nông. Fetal movements is chuyển động của thai nhi. Was mắt cá, is that ankle? Yeah, ankle. Ankle edema. And phù chân is like foot, right? Yeah. Did you miss a word here, June, here? Sưng mắt cá chân. Yeah. But if you want to just say your foot, then you just take out the mắt cá. Sưng cái chân, and breastfeeding is cho con bú from the talk before. So examinations, pelvic exam is khám vùng chậu. Pap smear is xét nghiệm cổ tử cung. That's a spelling mistake on there. Tử cung. Did I put that right? Yeah, that's right. Low iron levels is mức sắt thấp. Anemia is bệnh thiếu máu, and RH positive or negative is yếu tố. RH, yeah, đúng rồi. RH âm hoặc là dương. So bác sĩ, like functionally, like con nói nhiều hôm cho cái đó, nếu gặp mấy người bệnh nhân mình thấy cái này. I don't use these. Like chỉ nói RH, is that what we say? Most of the people, if they have the high school, they finish high school, they understand. But some, if they not go to school to finish high school, it's hard for them to understand. But we can say that nhóm máu bình thường đó, normally they only know that the ABO group, blood group, but they don't know the RH. Most of them, they don't know RH. But we can say that nhóm máu phụ, that means they have the one kind of one more the additional group beside the ABO. We have the RX, so we had to explain that nhóm máu phụ để họ hiểu. Nhóm máu phụ tức là trong đó có ngoài cái nhóm ABO chánh, nhóm chánh thì mình có cái nhóm máu RX. Thành ra mình giải thích vậy thì họ hiểu.
Yeah, tại vì nhấn quan trọng thì mỗi khi mà mình có người nào mà họ là loại âm á, thì không có thành vấn đề lắm, nhưng mà nếu mà nó no, nếu mà nó là dương nó không thành vấn đề, mình nếu mà nó là âm thì phải cho họ biết là họ không phải đi chích không? Đúng rồi, phải cho họ biết để họ chích ngừa. So just as an yeah. Just as an aside, though, this word and Nguyen keeps on coming up over and over again, because I had a patient come in the other day, not come in, over the phone, and she was COVID Yung Tin, and I was so confused. I was like, what are you talking about? This is good. Then I That's realized it super was pearl. positive and negative. It was really embarrassing. I'm like, yeah, xin lỗi cô, dạ dương tính là cái gì? So she says, I'm COVID positive. I was like, okay, I get it now. Okay. That's good. That's a good word to learn. Yeah, so it keeps that coming up. Yeah. I also see this. I know that you're jumping into it, but like, is xét nghiệm, is that investigation? Yeah. Is that test? That's a test. Okay. Xét nghiệm. And what's kiểm tra? Kiểm tra là kiểm tra. That's mean investigate. Right? Investigation. Yes. So you sometimes you examine them. We can call kiểm tra. That means the physical exam or laboratory exam, the laboratory test. So we can call both kiểm tra. So kiểm tra and xét nghiệm, are they equivalent? For the test, for laboratory test. Okay. Yeah, I think I think this is the term that Basi put on, right? Yeah. But I hear Duja, I know what you're talking about, because I hear that a lot too, and I use that a lot too. I think they can be used interchangeably, but and it might even be like the difference between like investigations as a clinician would use the term versus like, we're sending you for some tests. I just don't know which one fits in what context, if anyone knows how to piece it together. Yeah, maybe if you jot that down, we can ask next time with Basi as well, right? Group B strep screening. I don't know if we're going to use this very much, but xét nghiệm liên cầu nhóm B. Thalassemia, tan máu bẩm sinh. Cái này có đúng không bác sĩ Độ? Thalassemia là có phải là tan máu không? Tại vì khi mà con tra ra đó, nó nói là bệnh thalassemia thôi à, nó không có. Bệnh là thalassemia. Nó không phải, nó không dùng cái chữ tan máu bẩm sinh. Mình có thể nói là bệnh di truyền về máu, hay là về bệnh di truyền về huyết sắc tố đó. Mình kêu cái hemoglobin là huyết sắc tố. Huyết sắc tố. Huyết sắc tố tức là hemoglobin. Hemoglobin là huyết sắc tố. Bệnh di truyền về máu hay là di truyền về huyết sắc tố thì họ hiểu. Yeah. Okay. So I'll correct that later, okay, Chris, because when she wrote that out, tan máu bẩm sinh, I haven't ever heard that one either. So, okay, and then rubella and varicella immunity. Tan máu có nghĩa là hemolysis nhiều hơn. Oh, yeah. Tan máu là nó bị hemolysis. Yeah. Bẩm sinh congenital hemolysis. Rubella and varicella immunity is miễn dịch, means immunity, miễn dịch bệnh ban Đức, or đậu mùa. Yeah, đậu mùa. Varicella. Screening for STDs is tầm soát bệnh lây qua đường tình dục, and syphilis is bệnh giang mai. Down syndrome is hội chứng Down, and ultrasound is siêu âm. Gestational diabetes is tiểu đường thai kỳ, and birth defects is bị tật bẩm sinh. So just some anatomy here. Oh, he accepts though. Okay. So just some anatomy here. So egg is trứng, embryo is phôi, fetus is thai nhi,
ovulation I read was phóng noãn, or a more common term is rụng trứng. Rụng trứng, yeah, đúng rồi. Yeah, the placenta is nhao thai. Mà con có đọc qua là nhao hoặc là nó có cái chữ nào khác không bác? Không có. Rau, nó có bao giờ nói rau không? Rau là tiếng của người miền Bắc. Miền Bắc họ kêu rau. Rau, yeah. Tại vì cái North Vietnam. Yeah. The translation that I got from Australia, they said rau, but I only nhao. So anyway, I thought it was a typo, but I guess it's real. Nhưng mà có số tỉnh ở miền Bắc họ nói rau. Rau, yeah. Nơi chôn rau. So, I think they say bánh nhao, bánh rau, but anyways. So placenta is nhao thai is a common term. Uterus is tử cung, and endometrium is nội mạc tử cung. Fetal heart rate is nhịp tim thai nhi. The umbilical cord is dây rốn. Nói đúng không bác? Dây rốn Yeah. không? Yeah. Amniotic fluid is dịch ối, and amniocentesis is thử nước ối, and CVS sampling is thử mang đệm. I've used that term very little. So the fundal height is chiều cao thân tử cung. Chiều cao is just like the height of it. The uterine fundus is the đáy tử cung. And just a reminder, the symphysis pubis is a xương mu. For the explaining the GPS swab, if you want to say rectum, is trực tràng. And the linea nigra, the dark line in Vietnamese is just đường đen, so that's simple. I have a question. Yeah. Like for Vietnamese patients, do they when you talk about like their pregnancy and like the fetus, do they like using the word thai nhi, or do they like saying the word like em bé? Like what do they tend to use when they're talking about their? So before this presentation, I always say em bé, right? But it seems like Thai is more specific for fetus, right? So, or yeah, like if you're specifically referencing the unborn child, I think it's more right to say thai nhi. Nhưng mà khi mà bác sĩ Đậu, khi mà mình nói chuyện với bệnh nhân đó, nếu mà nói em bé trong bụng là phần đông người ta hiểu phải không? Có cần phải nói là thai nhi không? Đúng rồi, nói em bé trong bụng ta hiểu. Nhưng mà yeah, so I think it's more common. Chữ thai nhi đó thì nhiều có học đó thì họ biết. Còn ở dưới quê họ không có học đó thì họ không hiểu mấy. Nhưng mà con nói thai nhi thì những người ở thành phố có học đó thì họ hiểu hết. Yeah. Okay. So I guess that they'll kind of be gauging your audience, right? So when you're talking to the patient, you can kind of bring it up or down depending on. I think the same thing in English too. Like when we're talking with patients, we kind of alter what we say depending on the situation. But yeah, well, that's a good point. I honestly, I've never actually used the term tiny. I always just say em bé. You're right. But I don't know if this is going to change the way I practice or not, but we'll see. So some potential complications. So vaginal bleeding is chảy máu âm đạo, từ âm đạo. Hemorrhage is xuất huyết. And the amount of blood lost during labor, you can potentially ask that. It'll be lượng máu mất khi sinh. A complete abortion, I don't know if I had this in my last presentation, but sảy thai hoàn toàn versus an incomplete abortion is sảy thai chưa hoàn toàn. And then a missed one is sảy thai bị sót. So that one's pretty straightforward. Preeclampsia is bệnh tiền sản giật. I have another question. Do you like hear the term like because I know in clinically we call it like a spontaneous abortion, but like I guess colloquially we'll say like miscarriage. So is like the equivalent of miscarriage, is that mắc thai? Yeah, mắc thai. So mắc thai or sảy thai. I don't know if that depends on the region or like, because it's like even when we're cross-referencing like these different documents, I see several words, and even when we're talking one-on-one with patients, I hear the same thing said several ways, right? Yeah, so mắc thai, I hear that. Mắc thai means like a pregnancy loss, right? Yeah. Hoặc là nói hư thai họ cũng hiểu.
Yeah, sảy thai, hư thai, mất thường thai. thường người ta sẽ nói là hư thai hoặc là sảy thai hơn là mất thai. Đúng rồi. Yeah, I think that's what I hear too is hư. That's the easy one I say. Hư. Yeah, thai bị hư. Hư thai. Yeah. Okay, thank you. Yeah, yeah. And yeah, so like a lot of these terms, like even though we're learning about it, like I don't know how often I would use it. I probably would use it in a situation where the patient brought it up first. If they use that, I'll use it too, right? At least I'll have a better understanding as they're saying it to me. Like the other patient this week, I was telling you when she said the yung tin and tin, like before, if I didn't have this talk with you guys, it would just go right over my head. So at least we can catch some of these terms as as patients are using them, right? So if they mention themselves and tôi nghĩ tôi bị sảy thai hay cái gì đó, so we'll at least understand what they're saying, right? But preeclampsia, I don't think I would ever, I don't know if I would even remember I use this term, but so bệnh tiền sản giật, proteinuria is chất đạm trong nước tiểu, placenta previa is nhao tiền đạo, placental abruption is nhao bong non. Nhao is just a placenta, bong is separates and non is early, right? Tróc nhau, yeah. Tróc nhau sớm. Drop, hả? Tróc tức là drop is just like peeling off, right? Yeah. So yeah. Tróc nhau sớm. Yeah. I don't know why there's different ways of saying things, so I'll just write that down as well. Yeah. I'll correct it later, Chris, on the thing. Cesarean is miền Bắc, North Việt Nam á, thì yeah. so bong that mean Separate. Yes, yeah, separate. Yeah. Người miền Nam họ nói là tróc, hay là người miền Trung cũng nói là tróc nhau. Đa số nói là tróc. TROC. Yeah. Yeah. I'll with accent. Yeah, you'll say yeah. Preterm labor is chuyển dạ sinh non. Postpartum depression là trầm cảm sau sinh, and family violence is bạo hành gia đình. Hemorrhoids is bệnh trĩ, stretch marks is vết da căng, and varicose vein is giãn tĩnh mạch. Có cái từ nào khác không cho cái varicose vein không bác? Giãn tĩnh mạch, varicosis. Không có, con dùng chữ đó cũng đúng đó, giãn tĩnh mạch. Okay. Đa so số. đa số họ xài cái đó hả? Okay. Yeah, đa số. I had a question about chickenpox. Does anyone ever use the term cháy rã? Does everyone use that? Or? Đúng rồi. I heard that too. Có người kêu cháy rã, hay là có người gọi là nó kêu bằng thủy đậu. Thủy đậu. Oh, okay. No. So which one is more common? Like which one is the most common? Trái rã người miền Nam dùng thông thường hơn. Trái rã, because that's how I usually to ask patients if they've ever had chickenpox. I usually ask if they've had trái rã usually. Nó không phải đậu mùa là variola. Đậu mùa nó nặng hơn. Varicella là trái rã hay là thủy đậu? Thủy đậu. Okay. Trái rã. I'll change that on there. Còn đậu mùa là variola, tức là cái nó còn kêu bằng roseola. Variola. Yeah. Because before now the variola we don't have that anymore. It's extinct. Okay. But đậu mùa is special. A lot of people die from that, but the varicella not kill people. Okay. Not kill a lot of people like variola. So đậu mùa we specific for variola. You're talking about like smallpox. Is that what you're talking about? Right. Smallpox. So đậu mùa is variola, not varicella. I'll take that out then. Yeah, I'll fix that after.
two different diseases. Yeah. Yeah, I got that from the Australian site. So so the next part, like I think last time some of the feedback was that we like to see some things not just in word form, but like more in a phrase form. So I took out some of the most, like what I would usually say on a common first visit. So I don't know if we want to do this together or do we want to break out in groups, because last time I went way over time. So I just want to be mindful of the time. So there's about like a little less than half an hour left. So Chris, if we split out into groups, would you still be able to, everyone, would they still be able to see the screen or no? How about what I'll do is I'll share this draft file right now into the chat box, Okay. and then we can just practice whatever our literacy level is, Yeah. and then we can just be in our groups and can talk as we will. Sure.